I just want to thank you for coming. I was kind of waiting for this stage. I have some an intro, and I also have two questions for you. Sure. The intro would be, we talked about basically show the picture of black and white in Iran, 100% or zero. And I get it, it's mostly emotional and it's personal experiences. But when you're talking about the society, it's really important that we see different aspects of that society. So it doesn't work that if we the picture that other countries in in Middle East that's showing from America, for example, saying, oh, America is like the evil country or those things, the black and white, the same situation. And I disagree. I say we have to talk about all different aspects of it, because we're talking about society, 80 million people, 85 million people living in Iran, and it's not, we're not talking about 1-2 million people on social media, or Selena Gomez, they have like over 100 million followers. But going back to one of your claim that you said, which country would even like arrest you or do something for freedom of speech or talking your mind, I would give it, there's a country. Did I say that? You said if anyone arrests you for saying something or no, I think you did. I record. I can send it to that. How many countries you know that women get beaten up and kicked out of the school? I want to make a point. Sure. The point is this. We all know that Holocaust happened, right? In Germany, like last year, 2 years ago, 87-year-old woman questioned Holocaust, and she was she sent to the prison for 7 months or a year, questioning Holocaust. My point is this: there are some rules, there are some culture, there's some stuff that makes people emotional of that country, and if you ask everybody here, they're going to say, yeah, it's not questionable. Holocaust happened, 6 million people died, and I get that. But my question is this: so when it comes to that part, we don't see it, we ignore it. When it comes to Islamic Republic, it's like, even if the cat is like walking around, it's like, oh my God, look, that cat is being oppressed. And that's my just intro to saying that we have to see different aspects of it. But my question for you is, a couple of weeks ago, Melanie Franklin, African American and apparently now Iranian journalist, was arrested when she came to America. She sent immediately to the prison. They took off her hijab here. They give her pork as a food, bacon as a food. So the question is that on your post you said that other journalists, BBC or Voice of America, they all wrote about that woman, so you don't need to write about it. My point is, they said you're a journalist, a woman activist, and you just said you want to be shoulder by shoulder with people that have hijab. But you said nothing about Franklin, that she was arrested for and treated really bad. That this is a double standard. Because you're just attacking on one side and like just seeing on one side. If you're so I want to ask you a question if you please sit down. The first question, 1 more minute. One more minute, someone counted. And another thing, a couple months ago, a rape happened, someone raped some kids in Iran. And you posted their faces on, as a journalist, you're not supposed to do that. You posted their faces and then you took it down, and I saw that. But the fact is that if I'm that child that got raped in Iran, and now my picture is all over, and you said it yourself. So you're lying now here. What can I do with you? No. You're lying here because the face of the child was not on my Instagram. Well, it is. So now I want to answer your question. If you allow me to answer your question, because these people paid. He came to speak, and No, we all I want to finish here. it. One more sentence. So to answer your question, first of all, if you compare challenging the Holocaust, if you compare that to some oppressive government challenge whole my existence, then how can I answer to your question? Somebody is asking a question about Holocaust, but in Iran right now, more than 100 people got killed. And none of their parents get a chance to go on Iranian state television or any media. And in Iran protests, there were 20 protesters got killed in Iran protests, and two of them, the government said that they committed suicide. None of their parents have the chance to talk on Iranian state television. None of them. In Iran protests, only last year, 7,000 people got arrested just because of speaking up about their opinion.
And now you're making joke about a running cat can make other people criticize about it. But I have to say that these arguments never should scare us. We have to be loud enough. Islamic Republic right now is an oppressive regime. سلام، خانم علینژاد نگذاشتن تا بنده ادامه بحث رو در سالن انجام بدم و من مجبورم اینجا ادامه بدم. ایشون به بنده گفتن که من دروغ گفتم و ایشون چنین پست رو منتشر نکردن در مورد اون بچه‌ها. من نمیخوام بیشتر از این وارد این بحث بشم. کسانی که میخوان مطلع بشن از حقیقت این مطلب فقط کافیه کلمه هشتگ مسیح نژاد و یا هشتگ شوشتر رو در توییتر جستجو بکنن و رجوع بکنن به مطالب قبل. اما اینجا میخوام صحبتی با مخاطبین داشته باشم. اما قبل از این توضیح اضافی من بدم شما به این صوت گوش بدید. There was another question. Somebody asked me that if there is a referendum and a lot of people vote for compulsory job to stay, what would you do? Doesn't matter. For me, if there is only one person suffering from not having freedom, I would fight for her. So I'm not fighting against only compulsory hijab. Compulsory hijab is the main pillar of the Islamic Republic, and it's the most visible symbol of oppression. For me, this is only the first step toward full equality. As Reagan said, tear the wall down. This is the wall for us. Compulsory hijab is a wall. We want to bring this wall down because we believe then the rest will get easier. همونطور که دیدین خانم علینژاد علنا گفتن که بحثشون بحث حجاب نیست و حجاب رو فقط به یک دلیل و اون هم به خاطر اهمیت اون موضوع در ایران انتخاب کردن و قرار اصلیشون و هدف اصلیشون سرنگونی و یا کلا تغییر رژیم هست. ببینید من متوجه هستم یک سری از زنان، همسران، خواهران و مادرانی که در ایران هستن ممکنه حجابشون رو اونطوری که دلشون میخواد بگذارن، نصف بگذارن یا اصلا نگذارن. من متوجه این موضوع هستم. ممکنه این به خاطر کشفهمی حجاب باشه یا بحث‌های فرهنگی باشه. من تماما این رو متوجه میشم. اما آیا شما متوجه هستید که با همکاری و با فرستادن کلیپاتون به این خانم چه ضربه‌ای دارید به آینده فرهنگ این کشور، به آینده خودتون و به آینده کل این کشور دارید میزنید؟ وقتی چنین شخصی داره میگه اصلا حجاب بحث من نیست و بحث من مسائل مهمتر هست و تغییر رژیم هست، آیا فکر میکنه چنین شخصی اصلا برای انتخاب شما اهمیت قائل میشه؟ اصلا اهمیت قائل هست وقتی در قدم اول داره از شما سوء استفاده میکنه؟ به این سوال لطفاً فکر بکنید که چه کسی برای چه کسی داره کار میکنه و چه کسی داره برای شما کار میکنه. اما بخش دیگر از صحبتون برمیگرده به خود خانم علینژاد. شما در بین سخنرانیتون گفتید که در رژیم قبل زنان و مردان در کنار همدیگه استادیوم میرفتن، هیچ مشکلی نداشتن و پس از انقلاب زنان بیچاره شدن و هرچی ظلم به زنان بود پس از این انقلاب بود که به وجود اومد و بعد فراموش کردید، بحث رو احساسی کردید و در مورد پدر و مادرتون صحبت کردید و گفتید که مادر شما یه خانمی هستن که در یک دهاتی بزرگ شدن، جایی که خود شما بزرگ شدید و ایشون نه سواد خوندن داره و نه سواد نوشتن داره و در مورد شخص خودتون صحبت کردید که تحصیل کرده بودید و اونطور بزرگ شدید و همیشه حرفتون رو میزدید و اهمیتی نمیدادید که چه کسی چه حرفی میزد. حالا من نمیخوام اصلا مقایسه بکنم رژیم قبل رو با رژیم الان، نمیدونم شماره بیارم و اینجا بیام 40 سال مقایسه بکنم. من میخوام حرف خودتون رو، حرف 20 دقیقه قبل سخنرانیتون و 20 دقیقه بعد سخنرانیتون رو مقایسه بکنم. نتیجه اون رژیمی که شما در برابری زن و مرد میزنید اون مادر پیریه که نه سواد خوندن داره نه سواد نوشتن داره و شخصیه که در بدترین با بیسیک ترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی کرده و اونی شده که الان هست. این نتیجه کدوم شاهنشاهی و حکومتیه؟ اون حکومتی که جشن 2500 ساله اصیل ایرانی برای نام کوروش و امثال هم میگرفت و گوشت و گوسفند و آشپز و یخ و گل و همه اینها رو از فرانسه وارد میکرد. شما دارید از چنین حکومتی دفاع میکنید
این نتیجه این حکومت چه کسی بوده؟ امثال مادر شما بوده و در مقابل شما دارید میگید که جمهوری اسلامی تماماً به زنان ظلم کرده. حالا من میخوام از شما بپرسم شما نتیجه کدوم حکومت هستید؟ آیا شما نتیجه حکومت جمهوری اسلامی هستید یا نتیجه حکومت پادشاهی اعلیحضرت‌ها و رژیم پهلوی هستید؟ شما شخصی بودید که در جمهوری اسلامی رشد کردید، تحصیل کردید، علم آموختید و تا بیخ گوش رئیس جمهوری که تکرار میکرد رفتید باهاش سلفی گرفتید، باهاش کار کردید، به عنوان یک ژورنالیست در جمهوری اسلامی کار کردید و فرصت برای خودتون ایجاد کردید، صداتون رو به مردم رسوندید، به همه جا رسوندید و بعد هم خیلی شیک و مجلسی رفتید لندن و از لندن هم اومدید امریکا و الان هم دارید تو شبکه کار میکنید. شما نتیجه جمهوری اسلامی هستید. چطور خود شمایی که در این جایگاهی که الان هستی و مدیون جمهوری اسلامی هستی دارید از جمهوری اسلامی بد میگی و از رژیمی که نتیجه اون مادر شما و امثال مادر شماست که نتونستن بیسیک ترین نیازهای اجتماعی خودشون رو دریافت بکنن اونطور دفاع میکنید؟ آیا این دابل استاندارد یا همون استاندارد دوگانه در رفتار و در گفتار شما نیست؟ آیا این تناقضات رو نمیبینید؟ آیا متوجه این موضوع نیستید؟ یا این فقط من هستم که متوجه شدم که شما چطور اول صحبتتون با آخر صحبتتون با هم دیگه نمیخونه؟